tafara basara pera tounganidzwa kumusha apo toudza misumbu kujerusarema ita rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msitongana kumusha toimba nzwiyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda Kristu mamboto mukudza kujerusarema ita rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msitongana kumusha rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa Jesu iye wakadzira kujerusarema ita rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msitongana kumusha rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runohuya msitongana kumusha. Hamani hanzvadzi, tinokutendai tichikugashirai pachirongwa chamunoda, chirongwa chefamily circle chatinokurukura nyaya dzemhuri. Tinobata nyaya dzakawanda dzevanhu vari muwanano, zvimwe kuda vaviri, murume nemukadzi, vana, vana mbuya, vana tete, vatingati ma-extended families. Donzo redu semazuva ose nderekuti dzimba dzedu dzinge dzine mufaro. Tinoziva kuti cell yemhuri, cell yecommunity, cell yenyika inotangira pavanhu vaviri. Murume nemukadzi vaviriwo vakafara, marriage yavo ikava nerudo, trust, communication. Tinoziva kuti kunyange maproducts avanobuditsa, vanobuditsa maproducts anotya Mwari, zvekare vachiteerera vabereki vavo. Saka ipapa apa pavaviri apa pane nyaya. Saka toda kuti kutendei vhiki rino tichange tichitaura pamusoro pezvenyaya dzevana, musoro wenyaya uchiti children matter. Saka tine vedare vatichakumbira kuti vazviintroduce one by one, tichitanga naElder. Makadini vateereri, makadini hama, ini ndinonzi Vatsikada. Makadi vateereri nevatariri, zita rangu ndinoitwawo Mrs. Sharon Fadzai Manangasira. Vateereri makadini, tinofara kuva nemi. Zita rangu ndinonzi My 2 aka My Gumbo. Makadi vatariri nevateereri, zita rangu ndimudhikoni Kavhu. Tinokutendai vedare, semazuva ese zvinzwei makasununguka pachirongwa ichi nemapoints enyu tinoada, shwiro dzeupenyu dzatiri kupakurira vanhu. Imi vateereri, vakuru vanotaura vanoti akuruma nzeve ndewako. Toda kuti kurukure pamusoro pezvenyaya yevana. Saka pari kutanga chirongwa, unganai mese, vakuru, vadiki, vana, vazukuru, tiri kunzwa pamusoro penyaya dzatiri kukurukura zvine chekuita nemhuri. Tag your friends, like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel. Semazuva ese macomments enyu tinoada, ari kutibatsira patiri kubika nekupepeta zvirongwa zvamuri kungoona zvakawanda kudai. Zvimwe zvirongwa zvatakaita mumashure zviripo paFacebook, munogona kuzoona zvekare paYouTube. Mama lessons ane part 1, mamwe ane part 2. So kuti musarasike, dzokerai kumashure munoona zvimwe zvidzidzo zvatiri kubata, tiri kuedza kuvakana.
tikadzidza mukati mebhaibheri Mwari achisika munhu wekutanga Adamu, Genesis 2 inotaura inoti Mwari anoti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. And theologically, biblically, vari tu ivavava imhuri yakatokwana. Kana tiri kuti children matter, kuna vamwe vakatarira vanogona kukahadzika kuti kana tisina vana takambomirawo sei. I want to underline kuti muri tu makatokwana biblically, theologically, muri mhuri yakatokwana muri vaviri. Then toda kuti tarisewo zvekare kune vane vana, kuti vana they matter to what extent. Pane zvimwe here zvatinogona kuita vana vasingazive. Pane mamwe here macircumstances eupenyu zvakaita sana divorce, pamwe muda kutenga property, oro zvimwe zvine chekuita neutano hwenyu chaiwo, pamwe mabatwa cancer, mune chirwere, pamwe mukondombera HIV. Do you think children matter? Pane zvavanofanira kuziva here kana kuti pane zvavasingafaniri kuziva? Ndo nyaya yatoda kuti dzumburudze pachirongwa chino. Vedare, kana tikati children matter, zviri kuya mukati mepfungwa dzenyu, inyaya ipi yatoda kuti kurukure? Pane mutauri andakanzwa achitaura pastor achiti nothing and no one brings greater joy than a child. Saka indeed and in reality mwana akatokosha ende anokosha. Ende asi mwana manje anokura zvakasiyana, nditi ari mudiki kuzosvika imwe age yekuti toddler, teenager, an adult. Saka in all the issues of life dzatinosangana nadzo sevabereki or as a family, we also need to consider ages evana and how we are going to talk to them about certain issues. But vana vakatokosha. Thank you. Ndoda kuwedzera pane zvokutaura natete ndichiti vana vakakosha nokuda kwekuti particularly mazuva atiri kurarama anayo, the rate of maturity is much faster. The information technology age yatiri kurarama mairi, vava ne-access to information yakanyanya. So kukosha kwavo katoti wedzere. Isusu nguva yati hatisendi vanhu vekare stereke, asi nguva yatakakura isusu information mafambiro ayo yenge isingafambe as fast. Saka vakakosha pakuti vanofana kuwanikwa vachipiwawo chekutaura, particularly in the family, because of the rate at which the maturity is growing so fast. Haipa marowa point ndofana information yavari kuziva. Actually they've said we've moved from industrial age to information. Kamwana kadiki grade 4 syllabus ravo, grade 5 they know information. Pamwe takatoiziva tani ndebvu. Form 3, form 4 they know stuff yo. Even phone, laptop they akomana. Ini ndandoda kutaura from two angles. Kana tiri mumba hutori upenyu, it's a journey. Tiri kufamba tina mai, in my case ndina mai mudzimai wangu nevana vatenge tinawo. Saka tine upenyu hatiri kufamba together. Saka from one aspect tinoti vanhu vanokosha nekuti naiye pakukura kwake achazoita mubereki rimwe zuva. Saka anonida kuti anga achibatsirwa padevelopment process yake towards that. Then secondly, pepiri ndo patitori nhasi patiri kuti achiri mwana ari mukati memba. Pataurwa pachinzi information yawanda, saka kureva kuti even madecisions atakuita mwana ane input yaakuita. Toda kupendawo imba mumaari kurara, anogona kufungawo kuti ndinodawo ruvara rwakati, ndodawo kala yakati. Happiness yake mumba ne-confidence yake as a unit of the home influence kwawo the extent and the role yaanoplay out in the decision process dzemumba. Powerful. Vana vakakosha mfundisi, but inini sekuona kwangu pane age yekuti age yekuti tichitanga kuita serious panyaya dzekuti tiva include ma decision making discussions.
and pane age yekuti apapa tinofanira kuti take navo tichovasona kuti vadzoke vaite zvatinofanira kunge vachiteedzera mazviri. Ndikuti chi ndikuti from 0 years to 5 years achiri mwana mudiki. We cannot include my child ari makore waya in the decision make kuti zvitautawo futi umwe mwana, because sema yankapozi isusu kana tsote mwana wekutanga ne0 to 5 years utarasira kuti tofanira kuti futi vamwe vana. So pane mama decisions or pane ime guidance that tofanira kupa vana depending ne age yarenga asvika mairi. Na kosta mwana a form 4, mwana yeye puberty akutoita puberty atokura, mwana akutoziva kuti pandawe panapa ndofanira kunge ndine mapads kana ari musikana, pandawe panapa ini semukomana ndakutoita ma-wet dreams. We should be able now to deal with them vasvika pastage iyoyoyo. Saka what I'm afraid of is my parents anoexpose vana kune zvinhu zvavasina age nazvo. Hence we will have a child asina kukuriswa zvakanaka, anokwanisa kunge aine problem azokura akuita even madrugs because akaitwa exposed kune zvinhu zvaangasina age nazvo. So as parents and children really matter, we need to have guidance on the age yavana vedu, on what they're supposed to see or what we're supposed to tell them. Thank you. Ndine closed question yandoda ndibvunze. Vakuru vedu kare, especially generation yema baby boomers, vakanga vane belief yekuti baba ndiwo mubereki ndiye, whatever zvaataura hapana anopikisa. Kana baba wakati wada kutenga mbudzi or whatever, hamuna input yamunofanira kuti mupe. Munoti kudini pfungwa iyi yakanaka here yakaipa here tiri pachirongwa ichi? Ndabva mufunge pamafunga ndabva ndafunga munoziva patainge tichitsurwa neziso paya maparangarira pekuti waiziva kuti mai vakangokutarisa chete kana vaenzi vakangoenda kuri kuti pane vaenzi musiwoka unorara watonhorerwa. Manje vemazuva ano manje ukamutarisa neziso iroro anotokubvunza kuti why are you looking at me? Game joko. Nekachirungu. Why are you looking at me? Yes. Why are you winking? Saka ndingangoti nemuchidimbu ira iyoyoka it's fast going away. Yekuti tinoti isusu zvatotarwa ndizvozvo. Mibvunzo majustifications rudzi rwemazuva ano rwevana vataakukudza zvinezvi ruda kutonzwisisa kuti what is the thought process behind every decision. Thank you. Even elder mudikoni kavunya yamataura even ye reproduction healthy, they now know at a tender age kuchikoro zvese vane diagram chaka saka zvimwe zvavo zvamaigona kutyira muchinyeba kuti tanotenga mwana uchipatara, they now know stuff. To demonstrate that inini ndine mwana ari mucrash vakutodzidziswa at crash level kuti pakadai unobatwa pakadai haubatwi at crash level. Ubvise kucrash wakatonaka. Saka kungodemonstrata kuti ruzivo rukuita sei ruchiwanda. Alright, nandiri kuda kutaura ndichitibatei pane zvambotaurwa namudikoni Kavhu kuti panoda kuitwa karesearch kakati mbijana panyaya yekuti ava vanoudzwa chii according to age, because 0 to 5 munogona kutofunga kuti mudiki kuti timuudze nezvekuti taakuita umwe mwana, and then mwana wamuchazvara agotova enemy yake. So you need to prepare them so that they start loving their sibling achitori mudumbu. But you don't tell him anything or her anything. Ongozoona, you don't even say bata unzwe dumbu. Ongozoona mai vatoya nechimwana, who is this person? Akudiwa stereki kunze kwangu. Saka munototaura nako fine, but it's the way you talk to them about it. If you want to observe what she's saying, I'll give you a practical example that happened to me just recently. Iyoyo kuti munenge muri muchurch setup, then wotakura mwana wemumwe munhu. Do you know what my daughter said to me? My daughter actually said, where did you get this baby? Yeah. And it was a genuine question. It was a genuine question. Zvakaringa chimusoro mangu. Zvakaringa kuti she realizes kuti pari zvino ndini ndeka. Saka arida kutonzwisisa kuti kana pazoya mumwe handitika mumwe shamwari yangu akatontaura akati my daughter akatoname our daughter.
ndiye akatomupa zita patakangomuudza kuti ndo zviri kuitika akabva atoti anonzi Grace. Yes. Yamavhunza yemufundisi yekuti ana baba vaitenga mbudzi ungana kana mbudzi yapo yange yakatonaka iye nokuti munoona kuti chakatofamba ende tatoona Datsun 1500 yeblue yatopo pamba kuti baba watenga mota totofara kuti zvatoita because ndo yanga iri nguva ipi nguva yacho. Todzokera back even mukati meBible, Isaac paakaenda na baba wake naAbraham akakonsultwa kuti akumbonokupisira aangotakuko ngomana zvanzi handei torai huni handei takuta pagomo asvika pagomo ndobva anzi rarapa mukomana pamusoro pehuni apa kwakutosungwa. There was no consultation. Actually bhuku rimwe rino Patriarchs and Prophets rinoti akatobatsirawo mwana kuzvisunga. Handi muri kuona ndo nguva yacho zvanga zvi, but right now tane sematarira maita information age. The why are you tying my hands? Saka vateereri musoro wenyaya uri kuti children matter, patauda kuenda pachikamu toda kuti donongodze kuti matotaura zvimwe ndaona zviri very powerful. Vatsikada vataura nezvenyaya yepent kuti vanhu vanogona kunge vachidawo because ndikuona kuti makala ari kuchinja now. Ndikuona kuti grey inenge iri kuita kunge iri kutongawo futi kune mamakala akuya anzi mushroom color. Pamwe isusuwo kare tandajaira pinki handiti muri kuona blue, so vana vanogona kuitawo input yani. So mataura yepent imi mataura nenyaya yemwana futi kuti vanhu vanogona kudawo introduction kuti taakuda kudai. Ndeapi mamwe issues amunoziva mucommunity mudzimhuri pamwe hatinogona kunge tichiignore vana but tiri kuti children matter, they need to know also. Ndeapi mamwe issues? Mufundisi regai ndidaire nevhesi yandaona panapa Mark 10 kubva pavhesi 13 iri kuti and they were bringing children to him so that he might touch them but the disciples rebuked them. But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, permit the children to come to me. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. And but apa shoko raMwari riri kutotibatsira nekutiratidza kukosha kwevana, although my disciples vangati vana sweteraiko vana musauye padhuze. Saka as much in our families also vana vanokosha, ngati vakonsidei, ngati varangarirei in everything that we do. Thank you. Sauratidza kuti culture yavo futi vakanga vane pfungwa yekuti vana ngavamboenda kure uko. Yes, kanzi naJesu regerai vauye kwandiri. What are some of the issues? From a kutsimbedzera point kutaura natete, you know, zvakafanira setup yedevotion, muchita devotion mumba panguva yedevotion paya, mwana akanamata, munhu mukuru akanamata, mwana anogona kufunga kuti munamato wangu hauna kunyatsa kubuda. Handiti ndaimbonetseka mafirst days ekuti murume wangu aigona kuti mwana wedu anamata ototi tatopedza. Handiti but ndakazonzwisa kuti no, ari kucommunicate a message kune mwana kuti iwo kana watonamata nhasika ndiwo watobata munamato wedu wanhasi. Handiti even patinenge ticha devotion, anoita devotion yake kana 30 minutes takamuteerera. Handiti pamwe pacho anogona kunge achitodigresa kune zvimwe but zvinonzi ngatimuteererei nokuti zvakatokosha kuti awanewo nguva yake yaanoti nguva yedevotion to the extent yekuti mumwe musi mukati hande kunorara musina kuita devotion, iye ndiye anotanga kutobvunza kuti ko nhasi hatisi kuita here devotion tisati tarara. Saka izvozvo zvinongoratidza kuti vana vakakosha mukati medzimba dzedu, especially on spiritual matters, pakuleader in the home. Children matter, powerful. I don't know, Deacon. Yeah, ini ndinotenda kuti tisatenda kumaboard atinogara ekumabasa aya, we have got a family board. A family board rinokombaraiza inini as the CEO, Mike Kavu as the advisor, first and advisor, and the 3 kids that we have as a second men's one. Anongogara vachida kuona kuti committee members who are supposed to be involved in the decision making of our day-to-day business as a family. Saka tikatora donjoro rekuti so before we make a big decision, we've got a family board. And that family board makes decisions to do with the family. The family will move forward. Even if you look at a setup in Bible, those guys, Vanava Jacob, there were 12 of them. But boys, there are 10. Joseph. That's the family board. But the problem with that board was the father was not involved. That's why I got the wrong move.
You get what I'm saying? Saka, we need to have a family board with the father as the chair of that board, the mother as the second chair, and the children as the committee members. And then we are done with running the family. I think we will have a good, spiritual, powerful family if we have that. Thank you. Murukudzika muchipa mavhesi. So parikubuda ma-issues are very powerful panyaya worship apa. Vinyangwe muchechi, many a times we forget malamps. We focus even structure ma programs edu ese guest speaker ari kufocus nevanhu vakura. Of which research vanoto number yevanhu vakawanda muchechi kubva pasi kusvika kuGC ndo vamwe vana vatiri kuneglect. What else? That mama areas. Tirikuita ma situations ekuti vanhu vari kukaruka vama adults vasina foundation ye development, the psycho and the social development necessary for the adult to make logical decisions. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti munhu ari kupinda ine marital setup ari kutoenda kusvika pakundorora maybe 21 kudhara handitika 21 25 handitika munhu atopinda musituation yekuti atore mudzimai kana kuti atova mudzimai wemwe munhu amurume wemwe munhu. Ma-decisions haakufanira kuti aita mukati member manje. Immediately you are expected to have had a bit of experience yekuti ugone kumeka ma-logical decisions. Saka vana vedu kana tikasava involve early, ndamba unzwa mudhikoni ataura kuti anenge ari mwana, even kari 2 years at that age yo kane ma-decisions akanogona kumeka kari pazera iroro. Saka ndikuona sekuti vabereki vedu ma-conversations mukati medzimba anga ari mashoma to educate us, and vazhinji vedu we ended up tangoti wangokaruka wakutounza mudzimai wakutoti ndakuda kutorora, but zvacho zvinoreva kuti mudzimai zvii, zvinoreva kuti ndane mhuri zvii, ruzhinji vedu mayouth anenge asingatozivi. Saka involving the child earliest, even in very small decisions, tikuenda kunotenga mushop, vana vanonetsa vai pamatiu vai kanobva kati karamata kachikwira natiu operator kachididi hasere ma-situations ekuti mwana uyo hatisikuwana time yekugona kumubatsira to make to then elect to behave or to elect to be insolent, utozotadza kudhila naye. Powerful. Achiripo mama issues mamwe acho akati one day ndi mamwe atoda kuti nanganidze before satataura zvakawanda even nyangwe ma-solutions. What else mamwe atinongofunga ma-issues kuti they are not important. Munoziva zvinoita varungu, ndinozvifarira. Mwana wemurungu asati apfeka tai kuti apinde muoffice muna baba, anombotanga achitori mwana mudiki, anoendwa naye ikoku kunenge kuchirimwako. Unobata gejo kunyangwe richitomuremera anoribata. Anditi, what are we saying? We are saying kuti you are involving your child in the family business achitori mwana ari mudiki, paari kukura achikura ari kudevelopa zvekuti paunozomusira chimuti kuti aiwa ini ndakura ndakusiya, anenge akuziva ma-areas ese. Saka zvakakosha kuti vana tivakoshese in that aspect, because mumwe munhu anogona kutakura vision yako semubereki asingaikanganisi mwana waunenge wakadzidzisa iwewe. Powerful. Okay, Jesus ane time futi yaakatiratidza kukosha kwevana zvekuti there are some things zvatisinganyatsoite isusu sevabereki verudzi rwedu. Kunonzi kublessa mwana kuya tinogona maybe kuzvifunga ngoti dai mwana wangu dai, but we can't speak it to them in their ears, in their face. Panapa Jesus pavhesi yandamboverenga iye anozopedzisira achiti, and he took them in his arms and began blessing them, laying hands on them. So semubereki sababa munogona kugarisa mwana wenyu apa mumudza kuti I wish you all the best in life. I give you all my blessings. Muchimuudza achizvinzwa, achizvirekodha mubrain make, achifila important and loved.
generally vana vagara vari kutoda kuita part of conversations arikuitwa nevana vakuru, but oftentimes kazhinji tinoti vakuru vari kutaura budai panzi, budai panzi, kana vakuru vauya budai panzi. Saka zvine zvazvinotoita psychologically and even understanding. Unoona kamwana kanobva katogara katomaka mudhara uya auya ndakudzingwa manje mumba manje. Saka pari kunzi namai gumbo blessing the child and also just acknowledging the development of the child. Anotokura akagara mudare renyu akanyarara achiteerera muchitaura, ndo makuru raanenge achitoita. Thank you so much. And actually they're saying tisu tinongofunga kuti havazive vana, they know. Grade 1 ari kufunga kuti anoziva, grade 0 hapana chaanoziva, grade 3 ari kufunga kuti grade 1 hapana chaanoziva, but they know vanenge vakutoziva zvese zviri kuitika chakati. I wanted to interject ipapo papoint yataurwa natete yekublessa. I think in the same vein as parents hazvisi zvinhu zvakajairika to apologize to our children kana tatadza something, kana ndiri wrong semubereki kuti apa paka mwana wangu I was wrong. I think culturally kana kuti you see, culturally mubereki is always right. Mubereki is always right. Nepamwe pekuti kana ndichiona kuti apa ndakanganisira mwana wangu, I cannot say I'm sorry to my child. Anditi, but tiri kuti isusu mukati mezuva ranhasi children matter. And also in that line apologies matter to children. Yes. It's not a sign of weakness to say I'm sorry to your child kana watadza something. In fact, it's a sign of strength. Powerful. Thank you. And you are also teaching them to have the apologizing culture. They are learning it from you. Powerful. So ndoda ndibvunze mubvunzo wekudai, so zvinogona kuita here kuti vakuru vabereki vanogona kutengesa imba vana vasingazive, then kana vachigona zvine zvazvinoafekta vana here, manga muchigara kana kuti kumaobra, muchigara kumufakosi, vabereki vozongoponguya rori rebidha force, vabereki votaya vakakutodecida kudhara makuenda unogara kwakati. Remember mune mafriends enyu, vana vanogona here kupindawo pamadecisions amuruta, even nyange vari kuloja, kuti vana vane decision here kuti anoti akumbofunga kuti mbonogara uchitungwiza, takubva uchitungwiza takuenda kukambuzuma, ameno kuti vana vane pavanopindawo here. Tikutaura vana vamachuwa vakuziva vanese here, even vasina kumachuwa mufundisi. You should discover kuti ane 3 years ane tuvana tupa next door twaitamba nato yajamba chirao. Saka kuzunguririka nati takuti this month end takuenda taunogara kuborodeo kusina jambo fence kusinga socially mukamona mwana for the first weeks zamosvika kuborodeo ikokoka she's disturbed or he's disturbed. Zvekuti the reason behind is atina kumuprepare kuti we are going this way, we are going to be moving from here and let's go and see the place that we bought. It's a nice place, so you're going to be playing here, so that my friends, guys, bye bye, I'll be seeing you next week. Nenda kuenda unogara kukambuzuma kone play area yakati, guys, I'll miss you. Kane 3 years mfundisi, very much why they are even better, because those guys we know tatoenzana pakufunga. What does that know? Tukutama tukenda we're renting this one, we're going to rent kumasasa park, tano renta futi kume. They are actually good. But don't challenge tudiki tuya tatinofunga kuti atuna brains akawanda, so they are affected emotionally, physically and mentally. We need to prepare them. And I like example yamuno wanzopa muri pamuchato kuti amai vada kuudzwa kunzi kuchauya limousine yobva yakutora yobva yaenda newe a week before. So that vanofanira kuudza shamwari dzavo dzepanexo kuti tichaenda kuVic Falls. You get what I'm saying? Saka kuprepare emotionally kokoko, kuprepare spiritually kuti mwana agara agadzirire. Saka vanotorine a part to play. How? Kwata kunogara kwacho, do they like it? So discover kuti patinogara papo pana mwana ogara ipapo vanembwa hombe. And totozodi susu wangu mwana mukomana anzi Asha hafarembwa. That's bad for him. He's not going to enjoy staying there. Ende kwatukana kwachinogara ikoko maybe kune zvakawanda zvinoitika manheru paside nebhawa. Ende mwana ari form 4 afanira kuverenga kunyora this. Saka those decisions mfundisi, if we don't make them together with the family board, allow me to say that,
we will never have a flowing family with our kids. So they really matter in making decisions, even those big decisions. The other one is, vasikana imi munombobvunze here vana venyu kuti nhasi kuda kubikwei. Inini mai akavu ndakatozwa panyaya iyo kuti chimbomira kuita zvondizvo nhasi bikai chike no chimbobvunza ayanda kuti aya nhasi tiri kubika ichi anotokudza kuti nhasi tiri kuda kubika muboora toda kuboora nedovi. What have you done? You have created the responsibility in that child. So tomorrow she's going to come and say tedi nhasi toda kubika munyemba. What are we doing? We are grooming her to be a housewife. We are grooming her to have responsibility in the life yatukorarama nhasi, but she's still under our roof. Powerful. Yapinda echikafu futi, which is key. Kubvunzawo kuti tiri kudya nei nhasi, but I don't think kuti vangati munyemba. They can. Yes. Ndandiri kufarira pfungwa yange iri kubuda namudhikoni Kavhu development. If you are not careful, what then happens is kuti I was in his shoes. Vatsanangura pamusoro pekuti matomuvha kuenda uko kwamaenda kunzvimbo nyowani pamwe, we don't know whether you're going up or you're going down, whatever it is. Iwewe wane interest toti mwana waye ari ku primary school ku secondary school, wane interest ne academic excellence yemwana wakwenda kuchikoro kweya kunyowani kwaaenda kweya, and the child is not performing. There are many reasons why a child may not perform, but one of them may be achine dissonance nenzvimbo yaari kugara. They are still working out a lot of things. That's one. Then the second thing is that attrition in the home inogona kuwanda, moments of friction mukati member yekuti one member of the family is not happy, and because they are not happy, wana mai they tend to be softer kuwana, they are closer kuwana. Saka mai vano affectwa ne unhappiness yemwana, and because she's unhappy you also become unhappy, and makutanga kungonetsana nezvinhu zvakawanda. Saka sometimes to deal with matters up front and to prepare each member of the family well in advance is also very beneficial to the greater happiness, the broader happiness yemori. Maybe the question that we will be addressing is what is the child an important part of the family? If they are an important part of the family, they are not a sofa, a car, a poto, munhu, kana ari important, surely paku decide nepakutaura nyaya, nepakuzo make a choice. They also have a role to play. Thank you so much. Ndiri kuona kuti maminutes edu ari kumhanya, but the good part yechidzidzo chedu ateereri nevatariri ndiri kuona kuti masolutions ari kuita achiita sei futi achibuda point by point. Muri kutaura zvinodakadza, powerful points. Even nyangwe pakuenda kuvana kuchikoro vane role here yekudecide chikoro. Mfundisi, vana pavanoenda kuchikoro, yes, we want them to decide, we want them to have a role, but some things are beyond their decision making, and it kuti ma finances ndo anoti guide. So as much as we want a very good school and they want that same school, but we need to sit them down and say, Vanaka, at this moment in our life, phase yatiri ndeyekuti tikufana kutodzidza kuHarare High. Pamberi apo kana zvinhu zvazove pari nani, we will always change you guys, but iwewe ndiwe key person, whether waenda ku Groombridge, whether waenda kumabvuku or kugokwe primary, iwewe you can still perform the same. Tomu empower kuti anzwisise situation yatiri vabereki, pamwe baba wasiya basa, pamwe mari dzedu time iyoyo hadzisi kungokwana. Saka let's instill in them kuti pauri ipapo you can perform uri ipapo, asi zvakanaka zvaunoda tiri kutozvinzwisisa nesu ndo zvatiri kutodawo. We want the best for you, but now at this moment it can't be done. Yeah. I instantly thought of the point yekuti in that framework yatiri kukwanisa kuita tichiti this is what we can do according to our finances. Let's also give the child an opportunity to say, this is the career path I want to take, or the subjects that I want to do. Because you find kuti mwana wedu haana kukosha pakuti ndini ndakatadza kuita doctor, ndini ndakatadza kuita engineer,
ndindakatadza kuita mekaniki, ndindakatadza kuita whatever chandanga ndichida kuita, kana kuti ndaona mwana wepanext door adai, kana kuti mwana wewanhingi adai, saka ndakuda kuti izvozvozvo zvibude mukati memwana wangu. So we are saying kuti mwana akakosha because anofanira kuone mukana wekuti ataurawo kuti inini hangu ndanga ndichida kuita actual science, kana kuti nini ndida kutoita computer programming, kugadzira maapplication chaiko, kana kurima. Handiti kwete kuti inini sembereki handigone kumugaidha, handiti ndomugaidha kuti mazuva ano ndofunga makariya ari kuratidza kuti ane pundutso ndeaya neaya neaya, but handifane kuti inini chitoita izvi neizvi neizvi. Handiti I'm reminded about someone who went to university and did a degree in medicine, and munoziva kureba kwayakaita nokuti vabereki vanga vachida chi doctor. Hanzi apedza akati aiwa bepa ndaanaro iri bepa renyu iri, indakuchinoita zvandoda manje. Powerful. Saka tiri ipapo mufundisi, inobva yaenda futi kuvana vati kurei vava vakuda kutsvaga malife partners. Guidance kutaura manje kuti isusu ana baba hatina challenge yakanyanya. Challenge yakanyanya iri kuvasikana. Unofanira kutotora mwana musikana uyu ndowatiri kuda pano semurora pano. Mwana haasina decision manje yekutora mukadzi wauda kutora, mai ndo vakutsvaga muroro waari kuda. Saka mwana anofanira kupiwa mukana, like what she has said, wekutsvaga the right career, also the right life partner. Yes, the parent is supposed to act as a guiding a person, guiding counselor. You be counseling your child. Ukukamira say, well, no, but leave inini samwana mkomana or samwana mskana nditsvage my right partner. By the end of the day, mwana wandarora mskana haachagara nemi, achagara nemi. Ende mwana mukomana uyu andiroro haasugara nemi baba, achagara neni. Saka imi mukandisarudzira manje anenge ari murora wenyu, anenge ari mukadzi wenyu here kana kuti anenge ari murora wenyu. Saka vana vakuru vati kure vaya vakuda kutsvaga my life partner, let's support them. Vanenge vaine machoices avanawo, let's guide them through kusvika vatozoona kuti apa pakanaka apa pakaipa. We are moving through up until they become married. Thank you. I also wanted to ask another question. Mwana uyu anga ari form 3 auya paholiday ari kudzidza kumission, ndobva aona kuti pane mapiritsi somewhere, maguchu remapiritsi roratidza kuti riri kumwiwa nevabereki. But chinhu chakanotisa ndechekuti vabereki vakanga vasiri comfortable oro aisatoona vabereki vachimwa mapiritsi aya. Saka aona guchu iri zvakakwanisa kuita akatora mazita mapiritsi aya, atora mazita ndobva aenda kuchikoro kumission, ndoko akanga ane access. Internet yakanga isati yaveko zvakanyanya, ndobva anoresearcha, ndobva aona kuti mapiritsi aya anomwiwa only nevanhu vane mukondombera. Zvakamuaffecta ari kuchikoro, ndobva anoapproacha chaplain because yatova stress kai, ende pfungwa yanaye ndeyekuti vabereki vake havasi kurarama long. Because mapiritsi avari kumwa vakutofa. It was time yekuti kwangu kwatova nemapiritsi ako mazuva ano, vanhu vaitofa zveshuwa. Saka mubvunzo wandoda kubvunza, is it key kuvabereki vakatarira chirongwa ichi kutiwo kana vane zvimwe zvirwere, mamwe materminal, maybe pamwe icancer or mukondombera, zviri zvakakosha here kugara pasi nevana tichivaonesa? I think that one is a very hard one. Nekuti pane mapa iri an example of a difficult illness, a type of illness, because iri behavioral related, kana tichita ma explanations atinowanzopiwa. Saka ine zvainoita around perceptions kune mwana. For instance, whilst we know kuti munhu anogona kubata urwere hwemukondombera or HIV or AIDS, or whichever way you look at it, through various means. We know kuti unogona kubaiwa kana kuti wachekwa waita infection iyoyo. Yeah, explaining to a child is important what is happening around you, but you also need to be delicate to also keep the confidence of your space as a parent.
kuti whilst even if kana wangoine upenyu hwangu usina kuita zvakanaka nezuro, that may have resulted with the risk yazomanifesta iyoyi yekuti ndakurwara ndakadai so. Zviri important for the child to understand kuti ndo situation iripo. I was thinking from kwatabva kupastor from perspective yekutiyo ndofunga panga patenge takutaura tiri kutaura nemwana ari kudhila nema-situations atatosvika paari haana kudevelopiwa ma-skills ma-muscles, intellectual muscles to process upenyu kuti asvike. Let me give an example. Tataura nenyaya yekuti mwana chikoro anogona kusarudza here. Is it not easier for the family to sit down and say that we have a budget of 40,000 for school? Let us now sit down and pick a school. Okay, it's still the same thing. Makugona kusarudza chikoro chiri within the scope of what you want to do. Muri kutaura nyaya yekuti mwana asati aunza munhu aada kuzororwa naye, would it not be prudent to then say kuti kana uchisarudza shamwari, sarudza shamwari ino yakamira so even ari mukomana kana ari musikana shamwari dzako dzinofana, saka you are already delimiting. You are delimiting. Saka mwana ari kutokura ato nema-boundaries of thought process. Saka paanondozoita decision yekuti ndoda shamwari yeupenyu, it becomes easier. Now coming pamenge muri kutaura ipapa pastor pe illness, I think kuti ugone kuzongobva from the blue wakutaura nekuti mwana adiscover, I think that one is difficult. But kana panga paine ma-family conversations that have been happening continuously, it becomes a bit easy because the child knows what you don't hide anything. You're upfront. Munotaura kana paine chanetsa munotaura. But to then remedy a discovery where the child is saying, why are you taking HIV pills? Yeah, I think that one becomes a bit difficult. Thank you. Okay, like you said, Elder Kuti, it's very difficult and very sensitive, but it has happened. We have to deal with it. Yatoitika ipapo anditika. So ndo patinenge takutove open tomugarisa pasi. Tomuudza our side kuti you know what, we felt what has happened. We felt kuti tikakurumidza kukuudzai, it might disturb you, it might chichichi, so we wanted to wait. It's unfortunate mwanangu kuti you have discovered it this way, but we were going to tell you. So the other way we can go around it or other issues is kuti patinoita ma-devotions manheru kumba pepe. Let's talk about these social issues. Dzisati dzaitika. Let's even talk about death. Vanangu nasi tisati anamata, we are going, let's talk about kuti kodedhi vakaita accident vachibva kubasa. But tese titoripo uyoti inini hai ndobva ndazviuraya ini kana dedhi vakafa. Uyobva ati vadedhi chero vanenge vakafa but vatokura. And then you talk about these issues. Pick any topic, any day. Tichitaura about it in the home and that way we are already preparing them. So pavanozobvunza kuti why makaiwanepi HIV, what happened? You can start even nekuti what do you tell me what you know about HIV. Otaura zvaanoziya handiti kana wakaita mistake, be open. Mwanangu, people make mistakes. We have also made mistakes, but it's not important kuti tikudze kuti mama ndo vakaita mistake kana kuti ndini ndakaita mistake, but we now have HIV and this is what happened. Or maybe we don't know how we contracted this disease. We were trying to be faithful, to find a way yekutaura navo, they will understand. And the best is to probably sit them down one vese. But tatarisa edu machi ma-ages avo. Because panotumoti diki maybe tusinganzwisisi, then vamwe vatova ma-adults. Let's look at their ages. But kana vangoti kurei vese, it's best to have a family meeting and then we talk with them. Powerful. Tasara ni 7 minutes. Imwe issue imwe yatinogona kubata ma-minutes asara mashoma inyaya divorce. I've seen kuti divorce ino affecta vana too bad. Vanhu too, they are quick to take my decisions. Anchakude chivatomhanya. The High Court ya declare ya now divorced. Vana munofunga kuti vanofanira kuziva here about danho ramuda kutora. Musati matora munofunga kuti kudii panyaya. Yeah, building on the advice it's best to take them through before. Normally what divorce is not an event. It's something that takes place over a long time. Maybe minotanga mushinetsana
then you say, okay, fine, let's separate as a couple. So I think that before you even then decide to say, okay, let's separate, agree on a shared position yamchataurira vana. As you separate. And ipapo ndo panoda kuti mujekese kuti isusu sevabereki venyu, we still both love you as your parents. Nothing changes from a parental front. What will change maybe is an address. Kuti pamwe atichagari tese tiri baba, mai, nevana mukati member. But rudo rwedu haruchinje. They may not necessarily know the reasons why you are divorcing, because maybe they'll be complicated and is not gonna kuzounza ruvengo nezvimwe zvaka negative energy nekutora masides. But what they should know and be assured of is the steps that will happen as you separate. Vanangu, we are now separating. Inda kunogara kumwe. Muchisara pano, tichionana pa weekend, alternate holidays, whatever. Then as you go through the divorce process, you can even go through counseling as a family. And so that the process is as I know you cannot say smooth, but it's as understandable as possible. Nyaya yekurambana kwavabereki inyaya yakaoma kumwana mfundisi. Buma akambotaura kati inini ndoda kumba kwa baba wangu, mukadzi wangu anda kumba kwa baba wake, ko vanaenda kumba kwani? Vanaenda kumba kwani? Saka before we even think of divorcing each, do we put our kids as top priority? Patinge tichama arguments tiri mumba papa, do we think kuti vana vedu vari kuzvinzwa here? What I've come to realize is before I argue with my wife, I think of my children first. Kuti vakandinzwa nechitaura at my highest, high pitch, will they be able to stand the environment? So I cool down. So in as much as divorces are happening, and that's the reality, if you find it in your heart to stop my arguments, to even stop my divorces, yes, we know cases, there are some at the extreme and my divorces are not taken. But if you find it in your heart, it's always good to put kids first. Because divorces, they destroy families. We have situations whereby vana vakasanga ta drugs. We have situations whereby vana vakatanga prostitution. Both vagara na baba, both vagara na mai. We have got situations whereby vana vandasenge vari right, varutona makatu now, but emotionally they are dead. We have got situations whereby vana vanataka kudzikira magrades avo mfundisi. Mwana anga ari brilliant at school, but because hakusina daddy or hakusina mama, they have divorced, mwana akudzika down. So it's very good what Manangazira has said, but in my echo is divorce is so dangerous, so destructive kuvana than it is kunemi wacho my spouse marambana. I know I know the passion that he's talking about in his point, and I by no means am belittling his point. But I would also want to look at it from a perspective of a practical example, where, for example, I'm going through domestic violence. And I believe that by taking myself out of such a situation, I'm actually putting my kids first. Because I don't want them to grow up in an environment where they are seeing their mother being beaten every single day. So what am I saying? I'm saying putting your kids first is a situation by situation basis. Each circumstance is different from the next. Thank you. Again, do pay room versing 1 Peter 5 verse 2-3. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over this instructed to you, but being examples to the flocks. Satine role yatinofana kuplay again sevabereki, sema parents kuvana. Saka pane imwe information I think iri very key kuti vana vaite sei vazive. Imwe yacho vakadzidziswa nema neighbors or vakadzidziswa kusaluni may be a challenging, very challenging even pakukura kwavo. Tine maseconds asara, tine second as we are closing. Okay, there are things zvekuti tikasaudza vana
vanogona kuti vachibuda parod chimwana chepanext door chinosheedzera. Why? Because inini ndakashare nabhururu wepanext door, o vabereki veipapo vakatinzwa tichitotukana tichitaura vana vedu vari kuchikoro, then mwana anotozofila very bad zvaakusheedzerwa pabreak kuchikoro nekamwe kamwana. Handiti saka let's always put kukosha kwevana vedu pamberi. I know of a couple vakapedza 10 years vachiti takatanga kunetsana, vana vedu vari kuma 5-8 years, vakati okay, vakaagriya kutorambana, vakati let's stay together. Kusvika vana hava 18 years vakatozorambana, but vaitogara vese vana. They never knew kuti vabereki vedu vamboenda through this and they are going to divorce later on, but they stayed together for the sake of, but havasi vose vanogona kuita sei kuita izvozvo. But if the situation is not violent, like you said, zvimwe zvinhu sevabereki ngatingombotarisaiwo tirege kuve selfish, because in our selfishness we are putting our children kana kutopa vana preference first, then isisozotera. One second. Ini ndandiri kutobata pfungwa yekuti empowering our children is not to our detriment. Atiwe vari worse nekuti vana vaitwa empowered. One. Number two, kuti dzimba dzedu dziratidze health, zvinoda each member of the family ari kuratidza utano hwacho hwekufara. Wekare vana were just assets, maybe equivalent to just anything else that my father owned. Baba wangu aine mudzimai nevana vavo, saka whatever he decided was good enough for everyone. It was okay, but zvenge zvine ma-issues ekuti developmentally nepataigona kusvika as a unit, as a family, takakundikana kusvika ipapo nokuti two are better than one. Saka vanhasi vana nedzimhuri, maybe pamwe shoko randingangosiyira ndire kuti it is to our advantage kuti mwana no matter kuti ari pazira ripi, kugona kumudzidzisa to be accountable, to be responsible, problem solving, budgeting for the future, thinking about the future, and also even if the present is discordant, always think about the future of the child and the future of the family. Powerful. Ini ndira kutaura kubva pana 2 Chronicles chapter 20 ndopatinoona Jehoshaphat achinamata munamato amirira attack kubva from the Ammonites and the Moabites. Pavesi 13 panonzizwa all the men of Judah were standing before the Lord along with their infants, wives and children. This is the same chapter panonzi naMwari papa, for the battle is not yours but God's. Powerful. It was a time of life and death. And we are seeing the infants are there. The infants, wives are there, and the children they are there. It might be a decision of life and death. Let's include our children. It might be a decision of happiness and what. Let's include our kids. It might be a decision of going to Hawaii or going to Mandarwe and Dotito. Let's include our children. It's to our advantage if we include our children in decision-making processes that by the end of the day, one are responsible, and if you go to Hawaii, they will know where we are going. We should be responsible people. So by the end of the day, it's the family that is going to benefit. It's the community that is going to benefit, and it's the whole world that will benefit. Indoda kuti nini, children have the capacity to save from a physical aspect and even from a spiritual aspect. Why am I saying that? If you look at the young boy accounts at the 2 loaves and fish, how many people vakafitwa ipapo? Panonzi 5,000 men. Kureva kuti women and children were more. Anditika, the people vakafitwa were more than 5,000. And that was done by a child. So it signifies that vana vanokosha in the ministry. And they can actually be able to bring souls to Christ if given the opportunity by us as the parents. Thank you so much. Toda kutenda Mwari. Sometime in 1931, pane crusade yakaitwa kare vaita ma 6 weeks, 7 weeks. Saka crusade yaitwa panzvimbo yaiattracta more than 80,000 people. Saka pane mari yakawanda yakabuda
yaitwa crusade mu6th week makoa aitwa. Unfortunately vanhu vaiuya vashomanana. Munhu akanga ari guest speaker, if I'm not mistaken, anenge ainzi Mordecai Ham kind of. Saka towards the weeks ekupedzisira last day pane mukomana 1 wechidiki akatendeukawo nevamwe vashoma, but maorganizers vakanga vasiri very happy nezvakaitika because pane mari yakawanda yakapambadzwa. And I've noticed also kuti nyange pakaitwa crusade vanhu vari kutarisira vanhu vahombe kubhabhatidza varume, but zvinonzi kamwe kamukomana kakatendeuka mamahistorians vanoti kanenge kangari Billy Graham, kari kadiki kudaro kazotendeuka kakazoita a mighty preacher. Macrusades aita mamwe aiuya kuma100,000. Saka in whatever we do, nyange vanhu vatinofungidzira kuti havana basa vari very key mukati meupenyu. Then padiscussion yatanchiita kuna vabereki vari pano vari kuteerera chirongwa, vane vari pamwe vanofunga kuti vana havasi important. Vana vemazuva ano vanogona kutotipa mama-ideas ekuti tinogona kutoshamisika kuti input yatobva pamwe tatosevha mari neadvice yatawana kubva kumwana mudiki. So include kids. Pakuparadzwa kwakaita nyika ino nemvura, Noah pane vana vaakaincluda vakapindawo muareka, vana Shem, Japheth naHam. Even Joshua achitaura kuti ini nemhuri yangu, mataura powerful point iri kuna Chronicles. Even kubuda kwavakaita munyika yeJupiter, vakabuda netuvana turusvava kuratidza kuti children matter. Yes, Mwari akukomborerei. Tichaendera mberi tichidzidza zvimwe zvidzidzo zvakakosha zvinobuditsa dingindira rekuti family circle. Kana chiti circle tiri kutarisa kuti munhu wese padenderedzwa iroro ari important, baba, mai, mwana, muzukuru, tete, mbuya. So Mwari akukomborere. Kuvhara chirongwa chakanaka zvakadai tichakumbira mai Manangazire kuti vatipe munamato wekuvharira. Ngatinamatei. Kuna Mwari Baba wedu ari kumusoro kudenga, tenzi wedu Jesu Kristu namweya mutsvene, toda kukutendai pane ino nguva yamatipa kuti tikurukure pamusoro pewana. Tinoda kutenda nokuti imimi mbune makataura kuti regai wana vadiki vauye kwandiri, nekuti umambo uyu varipo paumambo hwenyu. Mukati menguva ino tenzi toda kukumbira kuti mweya wenyu mutsvene ushande nesu sevabereki, ushande nesu as societies, kuti tinzwisise kuti vana vanokosha padecision making mukati memhuri. Mangwanani ano akanaka akadai, chitipaiwo kunzwisisa Jehovha kuti vana ava zvipo zvamakatipa kuti tigokwanisa kuti zviwedzere hukuru hwenyu nekunaka kwenyu mukati menyika yatiri kurarama. Chivaiwo nesu, mutipewo simba nenjere newisdom yekuinvolva vana ava mukati mekurarama kwedu zuva nezuva. Zvaitwa sezvo zvapera, mbiri nerukudzo zvigopuhwa kune zita renyu nokuti zvakakufanirai. Tinonamata zvose izvi muzita renyu nogara nokusingaperi. Amen. The news came to Jesus. Please come fast. Come fast. Lazarus is sick. Without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. Oh no, they waited for Jesus. He did not come. They wondered why. Oh, the death watch is over. Somebody say the death watch was over. He was running late. Somebody say the Lord's on his way. He'll soon be here. But the rest coming. Oh, then she cried. No, Lord, if you had been here, he would not die. He'll still be alive. Just 4 days late. Our hope is gone. Lord, we don't Lord, we don't understand.
God's ways. Oh, oh my. No. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on the time. Yeah. You may be fighting a battle of fear now. Don't be discouraged. Don't be discouraged. You may be fighting a struggle. Oh, by yet tenkosi Jesu. We are born a king ayako. We are born a gometo. We are born a king ayako. We are togo ya banda. Kosi ama kosi bayete. Bayete. Isn't it great when his 4 days late?